this is Hor Virap, the monastery, the nearest place to the mountain Ararat. So there is already a Turkish border. That's why it's the nearest place where you can go to see Ararat. Very beautiful. Место, где держали в заточении святого Григория Просветителя, который связан с историей Армении. Очень много сейчас посмотрим. Ой-ой-ой. This is something else. The second place, but not the main. Dear friends, entering the roundabout, please pay attention to your right side. The first country that you will see on the first go up, Turkey. Друзья, справа видна Турция вдали. Turkey over there. This is Iran, это Иран, дальние горы. And Azerbaijan. И Азербайджан справа от нас, друзья. So, and everything else that you see here is Armenia. И все остальное вокруг нас это уже Армения. First of all, I want to tell you about the shoe. The oldest leather shoe that was ever found in the world. It is dated more than 5,500 years. It was found in section R33 over here, just under this rock. Close your eyes. Me and our driver. No way. Stop! Not the driver. This part, try to represent Noravank means literally a new monastery. Nor, new, Vank, monastery. Because he was behaving with the stone as if it was made of wax. И можете обратить внимание, это стиль
которое присутствует и на орнаментах, и на крестовых камнях с обеих сторон, друзья. Стиль этот называется асегнагор, в переводе с армянского «вышитый иголкой», потому что это один сплошной камень, на который может быть от 5 до 7 слоев вырубки, друзья. Обратите внимание, на чем конкретно я и вы сейчас стоите. Это все надгробие. Это надгробные камни. Обратите внимание, что у вас просто нет выбора. Если вы хотите зайти в церковь, другого варианта нет, надо по ним пройтись. Очень интересная средневековая традиция, друзья, армянская. Значит, это на самом деле часть из Библии, где говорится, если ты себя будешь возвышать, Господь тебя понизит. Если ты себя будешь понижать, Господь тебя возвысит. Понятное дело, что далеко не каждый мог себе позволить быть похороненным у такого крупного монастыря. Это были в основном князья, настоятели монастырей, какие-то очень выделяющиеся люди. Например, там вот за стеной есть надгробие со львом. Это не лев, это просто отсылка к тому, что этот человек был храбр, как лев. Очень храбрый, выделяющий человек, который что-то очень важное, серьезное сделал. И, соответственно, друзья, каждый раз, как вы по их надгробиям проходите в саму церковь, вы как бы отдаете дань уважения их личности и вспоминаете их. Вот этот алфавит, который здесь использован, тот же самый, что и сейчас. У нас алфавит не менялся 1600 лет. Он не изменялся, были добавлены 3 буквы. Все остальное было 36 оригинальных букв. Я сейчас человек 21 века. Если я знаю армянский и знаю несколько древних слов, все, для меня это все читаемо. Хотя они умерли лет 700-800 назад. Interesting stuff. My channel is in English, by the way. So, Is it? Yeah. Cool. This is my friend from Canada. Hi. Yeah. So we're trying to find out where are we. Exactly. What is going on? Yeah. We went somewhere and I think we're in a little hole in the ground. yeah, obviously. But what does it mean? Have you ever seen Lord of the Rings? No, but yeah, I know this. So yeah. there's creatures called hobbits, Uh-huh. and they live in the ground. So Yeah. it's like we're little hobbits inside the ground. Great. Congratulations. We did that. That was great. That was great. Unclear, but great, yeah. We should ask the guide. So, what do you think about this place, Armenia? What's up? I really enjoy it. Yeah, this is so beautiful, especially this location. Because the rock is Yeah, so beautiful. fascinating. Mm. Yeah. And sunset. Yeah. Beautiful. Now I became a tour guide in Yerevan. I will show it to my friend from Canada. We met near Blue Key, the most strange thing ever in Cascade. So let's go. Let's go. We are in Kont right now. You can check out the vlogs and just look at where are we going. Just yeah. Do you like it? I do. I like it. It's so cute and small. Little narrow streets. So here it is, we walked a lot, we saw the whole Yerevan and it was great, thank you if you're watching. Hi. So now I will go home and maybe this is the
last vlog from Armenia, maybe. We'll see, maybe something interesting will happen next, but it was a great journey. This week I will go to Moscow already, so back to grey weather, back to grey Moscow, cold, and that's it. So, yeah. It's fun.